আসসালামু আলাইকুম, আহলান সাহলান, কেশামবেদ। সবাইকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন। তো আমি আপনাদেরকে নতুন একটা ভিডিওতে নিয়ে আসছি। ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও, উইন্ডো এসি রিপেয়ার। সো আই এম ফার্স্ট ট্রাই টু gas remove. So I am first compressor pipe cutting. That means compressor pipe leakage. So after full gas remove, so look at see. But then after you look and the oil not outside coming, okay, you look at see target, you target, and then আপনার যাতে অয়েলটা বাইরে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, সো ফার্স্ট টাইম দিস কম্প্রেশন নাট রিমুভ। তো আমি এখন যন্ত্রপাতি নিয়ে নিচ্ছি আমার হাতে, যাতে করে আমি কম্প্রেসারের নাটগুলা খুলতে পারি। এটা হচ্ছে প্লারিং গুডি সেট বলে এটাকে। তো সো আই এম নাও রিমুভ ফুল কম্প্রেশন নাট। এখানে কম্প্রেশন নাট হচ্ছে তিনটা। তো এটা লোটারি কম্প্রেসার, দিস ওয়ান লোটারি কম্প্রেসার, বাট দিস ওয়ান compressor theory. Okay, so fully straightly I am working now. Look at see, I am my first nut open. My one nut already open. Second nut, look at see, my already one pipe compressor pipe cutting, look, and second and pipe বাকি আছে। তো আমি এখন দ্বিতীয় নাটটা খুলে দেবো। দেখেন আমি দ্বিতীয় নাটটা খুলে দিচ্ছি। এখন দ্বিতীয় যে এখানে ফাইভ হাফের পাইপটা আছে ওইটা এখন কাটিং করবো। This pipe is half and pipe copper pipe cutting. So look, already disconnected. Full compressor not removed and pipe cutting full removed. Now I am compressor removed. Look at see, first time wire disconnected. So first time circuit box open. Look, আমি কিভাবে খুলতে আসছি ওইটা একটু ফলো করেন। আপনারা অনেকেই সার্কিট বক্স ওপেন করতে পারে না। যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছেন, উইন্ডোজের কাজ দেখেন নাই, তারা মূলত বলতে পারবেন সার্কিট বক্সের প্রথম অবস্থায় খুলতে গেলে কেমন হয়। লুক এট সি, ফার্স্ট টাইম কম্প্রেসর রিমুভ, দেন মাই old compressor removed and new compressor fixing. Look at see. So যারা নতুন নতুন কাজের ভিডিও দেখতে চান তারা সাবস্ক্রাইব করে দেন। So look, my compressor fixing now already complete, just pipe fitting or wire connection বাকি। আমি নাটগুলো লাগিয়ে নিতেছি, আপনারাও লাগিয়ে নেবেন। So already now you know subscriber, now subscribe please. সো যারা নতুন নতুন ভিডিও পেতে চান তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি ওইটা নিয়ে ভিডিও বানাবো। আপনারা দেখেন আমার উইন্ডো এসি। তো আজকে এ পর্যন্তই। টুডে নাও এক্সিট। ওকে, বাই বাই।